nosotros no estamos destinados a algo material en este mundo. Why? Because we are not from here. ¿Y saben por qué? Porque es que no somos de aquí. Sooner or later, we shall be kicked out of here. Tarde o temprano vamos a resultar pateados fuera de este lugar. Me, you, he, she, nobody can stay here. Yo, tú, él, nosotros. Nadie puede quedarse. This we all should understand. Esto es lo que todos debemos comprender. While we are here, then what we should do? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué debemos hacer? We should try to re-establish our forgotten relationship with God, Krishna. Debemos tratar de restablecer nuestra conexión olvidada con Krishna. Other than this, whatever we are doing is waste of time. Además de eso, cualquier cosa que nosotros estemos haciendo es una pérdida de tiempo. Message is that we do everything for Krishna. El mensaje es que hagamos todo para Krishna. As you all of know, I will repeat this, the God is only Krishna. Nobody else, no other God is there. Como ustedes saben, no hay otro Dios, solo Krishna es Dios. Lord Christ never said, I am God. He said, I am Son of God. El Señor Jesucristo nunca dijo yo soy Dios, Él dijo yo soy el Hijo de Dios. Prophet Muhammad never said, I am God. He said, I am messenger of God. Mahoma nunca dijo yo soy Dios, sino soy mensajero de Dios. So God is only Krishna. Dios es solamente Krishna. And we are all supposed to re-establish our forgotten relationship with Him. Y se supone que todos y cada uno de nosotros reestablezcamos nuestra olvidada relación con Krishna. Then, what we should do? Entonces, ¿qué debemos hacer? Krishna is mentioning in the Bhagavad Gita, chapter 9, verse 27. Krishna lo menciona en el capítulo 9 del Gita, el texto 27. He's saying, Él dice, Yat karoshi, yad ashnashi, yad jahosi dadasi yat tapasyasi kaunteya, tat kursham madarpanam. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales y todas las austeridades que realices, hazlo, oh hijo de Kunti, como una ofrenda a mí. Dear devotees, brothers and mothers, whatever else we do here, we cannot satisfy the self. We will stay frustrated. Mis queridos devotos, hermanos, madres, nunca nos podremos satisfacer con cualquier cosa que hagamos en este mundo, lo que hacemos y no nos da satisfacción. So, recommendation is there by the saintly persons like Srila Prabhupada that we become devotee of Krishna. Así como personas maravillosas, trascendentales como Srila Prabhupada, nos están invitando que nos volvamos devotos de Krishna. In the purport, Srila Prabhupada is saying, thus it is the duty of everyone to mold his life in such a way that he will not forget Krishna. ¿No? Así pues, todo el mundo tiene el deber de amoldar su vida de modo tal que no olvide a Krishna en ninguna circunstancia. In any circumstances, En ninguna circunstancia. everyone has to work for maintenance of his body.
Todo el mundo tiene que trabajar para mantener el cuerpo y el alma juntos. and soul together. And Krishna recommends herein that one should work for him. Y Krishna recomienda aquí que uno trabaje para él. Everyone has to eat something to live. Therefore, he should accept the remnants of foodstuff offered to Krishna. Todo el mundo tiene que comer algo para vivir, por lo tanto, se deben aceptar los remanentes de alimentos que se le hayan ofrecido a Krishna. If we are eating other than the foodstuffs offered to Krishna, then we are simply eating sins. Si nosotros comemos algo diferente de lo que se le ofrece a Krishna, simplemente estamos comiendo pecados. We already have so many sins on our head, and we cannot think properly. Cargamos muchos pecados en la cabeza y no podemos pensar adecuadamente. If we eat more sins, then we will not able to understand anything. Si comemos y comemos tan solo pecados, nunca entenderemos nada propiamente. Sinful activities won't let us think properly. Las actividades pecaminosas no nos permiten pensar adecuadamente. Why we have become impure? Because of sinful activities. ¿Por qué estamos en un estado impuro? Debido a nuestras actividades pecaminosas. This lifetime, so many other lifetimes. En esta vida y en muchas otras vidas. As all of you know, there are 4 sinful activities. They must avoid everyone. Como ustedes saben, hay 4 actividades pecaminosas que debemos de evitar. First thing, we should not eat animal flesh. Lo primero, no debemos comer carne, Meat, fish, eggs, ni huevos, ni pescado, including onion and garlic. y tampoco debemos comer ni ajos ni cebollas. Niha, ni samoja. This niha, ni samoja. Ni ajo. Nihago, ni samoja. Cebolla. This is a food in the mode of ignorance. Porque este alimento está en la modalidad de la ignorancia. So we have to become, we have to purify ourselves. Así que nosotros tenemos que purificarnos. Non-veg food and this niaho, Ni ajo ni cebolla. ni samoja, they won't let us become purified. Porque no nos permite purificarnos. Only food offered to Krishna. Krishna is all-powerful personality of Godhead. Simply by looking at that food, he will purify that food. Solo ofreciendo el alimento a Krishna, Él es muy misericordioso y entonces mediante este alimento nos purificaremos. And when we will eat sanctified food, then our consciousness will become better. Y si comemos alimento santificado, nuestra conciencia cada vez se mejora. Gradually, we will be able to understand Krishna and his pastime and his instructions. Gradualmente podremos comprender a Krishna, sus pasatiempos, sus actividades. This is the first thing we should all follow. Eso es lo primero que debemos seguir todos. Second thing is Lo segundo, no intoxication, no embriagarse, no intoxicarse, including tea and coffee. incluyendo café y té. No alcohol, no whiskey, no wine, No vino, alcohol,
alcohol, no red wine, no black wine, no white wine, ni vino de ningún color, no, no intoxication. no embriagarse. Third principle is El tercero, we should keep ourselves very clean. debemos mantenernos muy limpios. In your Western world, there is a free mixing between man and woman. En este mundo occidental hay una intermezcla libre de hombre y mujer. So this is very unclean. Y esto crea hábitos no limpios. So, third principle is no illicit sex life. El tercer principio entonces, no vida sexual ilícita. Sex life should be only for procreation, La vida sexual debe ser solo para procrear, not otherwise. no de ninguna otra forma. And if we indulge in sex life for enjoyment, then we will go to hell. Y si indulgimos en vida sexual para disfrutar, nos iremos al infierno. So, this third principle. Este es el tercer principio. Fourth principle is Y el cuarto, no gambling, no mental speculation. We should speak truth, no lies. no jugar al azar, no especular mentalmente y no mentir. To head towards purification, to meet Krishna, these four principles are very important. Para purificarnos y encontrarnos con Krishna, estos principios son muy importantes. And fifth thing is, we should get up before 4 in the morning. Y otra cosa, debemos levantarnos temprano antes de las 4 de la mañana. This is mentioned, early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Cuando uno se levanta temprano en la mañana, uno mantiene su salud. What is the mañana? Mañana, morning. 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 Mañana. We must get up before 4. And then you have temple here. Please come here for Mangalarti. Y luego tenemos el templo. Por favor, vengan a Mangalarti. You get up, take shower, and 4:30 come here. Se levantan, tienen una ducha y vienen al Mangalarti. We should start our day with the Mangalarti. Debemos comenzar el día con Mangalarti. If we start our day with Mangalarti, then the whole day we will be happy. Si empezamos el día con Mangalarti, todo el día seremos felices. And if we sleep till 8 or 7 or 9, then whole day will be bad. Pero si dormimos hasta las 7, hasta las 8, las 9, todo el día va a ser bien oscuro. So we, as without doing anything, we are progressing towards death. Cualquier cosa que hacemos, estamos caminando hacia la muerte. Death is approaching. La muerte se nos está acercando. Like yesterday Como ayer. has died from my life. Yesterday, what? Has died from my life. Ayer ya morí de mi vida misma. I have come one day close to death. Ahora estoy más cerca de la muerte. We all are coming close to death. Todos estamos acercando a la muerte. So then, it will happen without doing anything. Así que va a suceder, hagamos o no hagamos nada. Lo que hagamos o no, igual va a venir. But to come to close to Krishna, we have to try for that. Pero tenemos que esforzarnos en acercarnos a Krishna. Follow the regulatory principles. Let me speak then. You know. Follow regulatory principles. Get up before 4, and then to purify our consciousness, we should chant Hare Krishna.
Siguiendo los 4 principios regulativos, purificando nuestra conciencia y de esa manera podemos mejorar. Two types of cleanliness. One is outward cleanliness, one is inward cleanliness. Hay 2 tipos de limpieza, la una es interna y la otra limpieza es externa. Outward cleanliness is we take shower nicely, and inward cleanliness is we chant Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Una limpieza es que nos bañamos y la otra es que cantamos el santo nombre. So, 4 principles to purify our consciousness. Inward, we will be purified by chanting. Outwardly, we purified by bathing and keeping clean ourselves. Entonces, de esa manera, siguiendo los 4 principios regulativos y lavándonos, bañándonos y cantando el santo nombre, nos mantendremos purificados. Devotees, we should all remember one thing, that one day me, you, he, she, we are going to sit in one test. Los devotos debemos recordar esto, que un día usted, yo, nosotros, todo el mundo vamos a tener que ser probados. Probado. What is that probado? What test? ¿Qué esa prueba que es? Test, prueba. Test me leaving this world. La prueba es abandonar este mundo. At the time of departing from this material world, nobody can help us. En el momento de la muerte, cuando tenemos que partir de este mundo material, nadie nos va a ayudar. Our father, our mother, our wife, our husband, our son, our daughter, our relatives, nobody can help. Nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestra hermana, nadie nos puede ayudar. Only Krishna can help us. Solamente Krishna nos puede ayudar. Krishna will help us when we will become conscious of Him. When we'll come to His shelter, become His devotee, definitely He will help us. Si nosotros venimos al refugio de Krishna, nos volvemos su devoto, definitivamente nos va a ayudar. So, we need the help of Krishna at the time of death. And that help will come when we will become Krishna conscious. Así que necesitamos la ayuda de Krishna en el momento de la muerte. Y Krishna nos va a ayudar si nos volvemos conscientes de Krishna. So, we should mold our life in such a way that we never forget Krishna. Así que debemos moldear nuestra vida de tal forma que nunca olvidemos a Krishna. Any civilized man has to perform some religious ritualistic ceremonies. Todo hombre civilizado tiene que llevar a cabo algunas ceremonias y rituales religiosos. Therefore, Krishna recommends, do it for me. Por lo tanto, Krishna recomienda, hazlo por mí. And this is called Archana. Y esto es llamado Archana. Everyone has a tendency to give something in charity. Todo el mundo tiene la tendencia a dar caridad. Krishna says, give it to me. Krishna dice, dámela a mí. Krishna says, Danalami. Dámela a mí. Damelami. Krishna says, Damelami. I'm learning Spanish.
You learn the language by speaking, you know. Yes, you're right. Dámela a mí. Damalami. And this means that all surplus money accumulated should be utilized in furthering the Krishna consciousness movement. Y eso significa que todo el dinero sobrante que se haya acumulado se debe utilizar para divulgar el movimiento de conciencia de Krishna. Nowadays, people are very much inclined to the meditational process. Hoy en día la gente está muy inclinada al proceso de la meditación, Which is not practical in this age. el cual no es práctico en esta era. You know, people like to meditate, sit down. While meditating, they fell asleep. La gente se sienta a meditar y mientras medita se duerme. They're sleeping, no meditation. Es sueño, no meditación. Or they will think of sense enjoyment. O piensan en el disfrute de los sentidos. So meditation is not for this age. Así que la meditación no es para esta era. There are 4 ages: Hay 4 eras. Satyug, Treta, Dwapar, Kalyug. Satyug, the golden age. There people used to meditate. En Satya Yoga esa es la era dorada y ahí las personas meditan. Treta Yuga, silver age. People used to perform fire sacrifices to please Krishna God. Y la Treta Yoga, las personas ejecutan sacrificios para complacer a Dios. In Dwapar Yuga, the age before, people used to please the God by worshipping him in a deity form. En Dwapara Yoga las personas complacen a Dios por adorarlo en la forma de la deidad. Then how we can please God in this age of quarrel and hypocrisy? Entonces, ¿cómo podemos complacer a Dios en esta era de riña e hipocresía? The age of fighting, the age of backbiting, the age of so many dirty things. La época de pelear, de devolver y de cosas muy sucias. So in this age, the recommendation is kirtan, the chanting of the holy name. En esta era, la recomendación es el canto de los santos nombres del Señor. Kirtan. Kalo tadhari kirtanat. Kalot Hari. Means in this age of Kali, age of quarrel and hypocrisy, Hari is another name of Krishna. Hari means to take away our miseries, our problems, our birth and death. Entonces, en esta era, el remedio es cantar los nombres del Señor. Hari quiere decir que le quita a uno todos los problemas, todo lo malo. So devotees, Krishna says in Bhagavad Gita, that come to my shelter, surrender unto me. Entonces Krishna dice, devotos, en el Bhagavad Gita, vengan a mi refugio, ríndanse a mí. Rindansyami. Ríndanse. Rindansyami. So, let us practice in a little chanting, all of you. Sri Krishna Sharanam. Sharanam means surrendering. Entonces vamos a cantar Sri Krishna Sharanam. Sharanam quiere decir rendirse. Sri Radha Sharanam. Sri Radha Sharanam. Sri Radha Sharanam. Sri Radha Sharanam. Sri Radha Sharanam.
Shri Krishna Sharanam, Shri Krishna Sharanam, Shri Krishna Sharanam, Shri Krishna Sharanam, Shri Radha Sharanam, Shri Radha Sharanam, Shri Krishna Sharanam, Shri Krishna Sharanam, Shri Radha Sharanam, Shri Radha Sharanam, Shri Radha Sharanam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Louder, louder, louder. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Louder, louder. Haribo, Haribo, Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone, louder, louder. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Haribo, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Hands up. Two times you have to say Hari Hari Bol. Nitai Gaur Premanande Hari. Louder, louder. Más fuerte. Nitai Gaur Premanande. What más करते? Más fuerte. Más करते. Más करते. Más करते. Nitai Gaur Premanande. Muchas gracias. प्रश्न है? अभी थोड़ा और पढ़ेंगे. He speaks Hindi. He's speaking Hindi. Alpo. Tora. He is Hindi poquito. I Spanish poquito. Okay, finish. So, Prabhupada is saying, people cannot meditate, but we can think of Krishna 24 hours by chanting Hare Krishna. Prabhupada dice que no podemos meditar, pero podemos pensar en Krishna 24 horas cantando Hare Krishna. Around his beats. Con las cuentas de Rosario. He is surely the greater meditator and the greatest yogi. Mediante el proceso de cantar con sus cuentas el mantra Hare Krishna, esa persona es sin duda el meditador y el yogi más grande de todos. As substantiated by the 6th chapter of Bhagavad Gita. Tal como lo establece el 6º capítulo del Bhagavad Gita. So, devotees, we have to become conscious of Krishna and simply by chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama. Así devotos que simplemente tenemos que volvernos conscientes de Krishna cantando este Mahamantra. Yes.
Muchas gracias. Muchas gracias. I did. What can I translate to where I'm You can translate. If I say Thank you very much. yeah. Muchas gracias. Thank you very much. Purganta. Pregunta. Pregunta. Preguntas. Buenas tardes. Yo estoy meditando o estoy leyendo, pero no puedo porque estoy piense y no para de Sometimes I'm reading and sometimes I'm meditating, but I can't because always thinking, something. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo le hago para poder parar tanto pensamiento y poder concentrarme? How can I do to appease my mind of all those thoughts and concentrate my mind? First thing, you pray to Prabhupada. Lo primero, órele a Prabhupada. Ask for his help. Pídale ayuda. Pídale ayuda. Pídale ayuda. And try to hear the chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Y siempre concéntrese, trate de escuchar el canto nomás. Hare Krishna, escuchar. Gradually, you will be able to control your mind. Y gradualmente será capaz de controlar su mente. Understand how you say in Spanish, understand. ¿Comprende? Comprende? Krishna recommends in Bhagavad Gita, Krishna recomienda en el Bhagavad Gita, Arjun asked this question to Krishna, it's very difficult to control the mind. Arjuna le preguntó también a Krishna, es muy difícil de controlar la mente. Mind thinking. La mente piensa. Like you say. Como dijo. Krishna said two things. Dos cosas dijo. He said, Abhyasena tu kaunteya, practice. Krishna dijo, abhyasena, práctica. Practice. Vairagyena cha griyete. Vairagya, think that I'm going to die one day. Piense, algún día me voy a morir. I am not from this world. No soy de este mundo. One day I have to leave this world. I belong to Krishna. No, I have to become conscious of him. Un día tengo que dejar este mundo y regresar a Krishna, así que me tengo que volver consciente de Krishna. And another thing, think, Aham Brahmasmi. Y piense otra cosa, yo soy espíritu, Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi means I am soul, I am not this body. Soy alma espiritual, no soy este cuerpo. Think like this, it's a gradual process, you will make progress. You will be able to control the mind. Piense de esta manera, es un proceso gradual y usted será capaz de controlar la mente. ¿Otra pregunta? Yes. Su Santidad, tengo una pregunta. His Holiness, I have a question. Si reprimo los cuatro sentidos, aunque la mente deseando lo contrario, o sea, romper esos cuatro principios, entonces también iré al infierno. If I am forcing my mind, because my mind is wanting to follow this sinful activity, this by force, do I go also to hell if I force? Yes, it's a force for a good thing. Like a little child, little boy, he like to play with the blade. You Es understand? como un niño pequeño que quiere jugar con una hoja de metal, con una navaja. Mother tells, no. He said, no, I Mamá will. le dice, no. And then he tried to play, cut his finger. Y trata de jugar y se corta su dedo. Then he cries, no, he won't take the blade. Y entonces llora y se da cuenta, no voy a jugar con esta navaja. So, we have to try. Así que tenemos que esforzarnos, tratar. Practice make man perfect. La práctica hace al hombre perfecto. And force this mind is nonsense.
Y hay que forzar la mente, porque la mente es una idiota, es insensata. How you say in Spanish, mind is not good. La mente no es buena. La mente muy buena. No No es buena, no es buena. Okay? ¿Está bien? Another question. ¿Y cómo se trabaja con la depresión aunque tengamos el conocimiento? Even if we have knowledge, how can we deal with depression? When we are depressed. Only by the mercy of Prabhupada and chanting. Solo por la gracia de Prabhupada y el canto del Santo Nombre. Okay? Any other program? ¿Otra pregunta? So please repeat after me. Por favor, repitan entonces después de mí. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, He shouted too much. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare. Two things more. Dos más cosas. There is saying in Hindi, Hay un dicho en hindi. दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान. Meaning, don't forget two things. No olviden dos cosas. First thing is death. La primera es, La primera, la primera es. as The first one is. La primera es. death. Never forget that because we are going to die one day. La primera es nunca olvidar a Krishna. Second thing, Y la segunda, Bhagavan Sri Krishna. Bhagavan Sri Krishna. Never forget Krishna. If, Nunca olvidarlo. if you remember that I am going to die, then we won't commit sinful activities. Si no nacemos de nuevo, entonces no cometeremos más actividades pecaminosas. And if we remember Krishna, then gradually we become purified. Y si recordamos a Krishna, siempre nos purificaremos más. Before you start chanting Hare Krishna, you have to say one mantra. Repeat after me. Antes de comenzar a cantar el Hare Krishna mantra, hay que decir otro mantra. Repitan después de mí. Jai Sri Krishna, Jai Shri Krishna, Chaitanya, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Sri Advaita, Gadadhar, Shri Vasadi, Srivasadi, Gaura Bhakta, Gaura Bhakta, Brinda. Brinda. Before you say this mantra, the one mantra before this, Este es el primer mantra antes de cantar el gran mantra, el Mahamantra. please repeat. Repitan, por favor. Nama Om Nama Om Vishnu Padaya Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Krishna Prasaya Bhutale Bhutale Srimate Srimate Bhakti Vedanta Bhakti Vedanta Swami Swami iti namane. Namaste Namaste Saraswati Deve Saraswati Deve Gauravani Gauravani Pracharane Pracharine Nirvishesh Nirvishesh Shunyavadi Sunyavadi Paschatya Desh Pashatya Desha Tarane. Tarine. Muchas gracias. Oh, thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. No prasadam? Huh? See, yes, next. No prasadam? Next. They cannot eat prasadam now? Next person. At 6. They can only, Huh? they can only prasad. Now all of you, how do you say, eat prasadam?
tomen prasad. All of you, tome prasad.